The next concept is electron gain enthalpy. After knowing ionization enthalpy, the next one is electron gain enthalpy. So this is also a type of energy, that is delta H. Electron gain enthalpy, so it is indicated as electron gain, Eg, under that. This is the symbol indication of electron gain enthalpy. It is defined as the amount of energy required to add one electron is called electron gain enthalpy. So you know ionization enthalpy is nothing but to remove one electron from the isolated atom. Here electron gain enthalpy is nothing but the amount of energy required to add one electron is called as electron gain enthalpy. That is the amount of energy required to add one electron is called as electron gain enthalpy. For example, see fluorine to add one electron to the chlorine, it becomes F minus. Okay, so atomic number is 9. One electron is adding 1 plus 9, so that is 9 plus 1, that is equal to 10 electrons here. Okay, so now to add one electron, it required delta H ionization, electron gain enthalpy, that is equal to 327.7 kilojoules per mole. And remember, the electron gain enthalpy is always negative. Electron gain enthalpy is always negative because exactly opposite of what? Ionization enthalpy. Now, electron gain enthalpy is always represented minus and the unit is same, that is kilojoules per mole. If higher the negative value, it means it is easy to add electron, because see the atomic number of fluorine is 9, that is F9. Electronic configuration is 1s2, 2s2 and 2p5, right? 5 plus 4, 9. Now here there is only one electron deficient. To make it into complete p orbital complete ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ 2p5 ಇರೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ 2p6 ಆಗುತ್ತೆ. 2p6 ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟಿದೆ 2s2 and 2p6. So total ಎಷ್ಟು electrons ಇದೆ 8 electrons, means octet configuration and stable element type. Okay, therefore it should need less value, that is minus value ಇದೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಅನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ enthalpy ಮೈನಸ್ ಸೈನ್, ಆ ಮೈನಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅಂತಿದೆ. ಈ except this minus, here there is a high value of electron gain enthalpy, it means easy to add one electron. Therefore, in the periodic table, from left to right, there is more and more negative value, means more and more negative electron gain enthalpy. Similarly, down the group, there is top to bottom, less electron gain enthalpy. Electron gain enthalpy ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಮೈನಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಇದ್ದು ಇಲ್ಲಿ 1000 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ 1000 ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ 100 ಗಿಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮೈನಸ್ 100 ಅನ್ನೋದು ಹೈಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಮೈನಸ್ 1000 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿಯನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ ವಿ ಆರ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಮೈನಸ್ ಅಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ value, that is 1000 and 100. Here 1000 is higher than 100, right? So that this, when we higher the electron gain enthalpy value, easy to add electron. Lower the electron gain enthalpy value, it is difficult to add electron. Electron add ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ difficult ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ enthalpy ಯಾವಾಗಲೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿನ ಲಿಬರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ enthalpy and variation of electron gain enthalpy in periodic table. Then the next one is electronegativity. This electronegativity is defined as, that is electronegativity is the sum of ionization enthalpy
sum of ionization enthalpy and electron gain enthalpy. Sum of ionization enthalpy and electron gain enthalpy divided by 2. This is the ionization enthalpy, means ionization enthalpy that is equal to sum of electronegativity. Electronegativity is equal to sum of ionization enthalpy and electron gain enthalpy divided by 2. So this is the half of the ionization enthalpy and electron gain enthalpy is called as electronegativity. So see here, the electronegativity is directly proportional to the electron gain enthalpy. Electron gain enthalpy ಗೆ ಮತ್ತು ionization enthalpy ಗೆ directly proportional ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವೆರಡು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ electronegativity is also high for that element. So here in the periodic table, remember in periodic table electronegativity increases. Left to right. ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, electronegativity increase ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ and decreases down the group, that is top to bottom. ಅಂದ್ರೆ across the period ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, increase ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. This is across the period. This is down the group. Okay, down the group it is decreases and across the period increases. So this is the variation of electronegativity in the periodic table. Hence remember, fluorine is the most electronegative element. Most electronegative element in the periodic table, and francium, francium is least electronegative element. Least electronegative element in the periodic table. So ಜಾಸ್ತಿ electronegative ಯಾವುದು fluorine, less ಯಾವುದು francium. So this is the electronegativity variation in the periodic table and the definition, and which one is most electronegative and which one is the least electronegative in the periodic table. Okay, then the next concept is anomalous properties of second period element. Anomalous means different properties, various properties of second period elements compared to the other elements of the same period. So see here, this is the periods. From left to right we called as periods. These are periods, right, and these are the groups. The second period elements means this one. Second, here there is two, right, see, two. That is lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, and neon. These elements shows different properties than the elements of the same group. ಒಂದೇ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ವೇರಿಯಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಅನಾಮಲಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ದೋಸ್ ಶೋಸ್ ವೇರಿಯಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ means second period element. The second period elements are boron. Before that there is a S block element, that is lithium, beryllium. That is lithium, beryllium, then boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine. Then leave the noble gas because that is stable one, neon. It doesn't react with other elements, inert gas. Now these are the second period elements. These shows various properties compared to the other elements of the same group. ಒಂದೇ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. Hence called as anomalous properties. Why these shows the anomalous properties? Because these elements having less size, then low atomic number,
So see, these elements having less atomic number, less size, right? Because atomic number is low. ತುಂಬಾ atomic number ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ, because lithium 3, beryllium 4, boron 5, carbon 6, nitrogen 7, oxygen 8, fluorine 9. ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ atomic number ಇದೆ. ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದೇ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ನೋಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಎಷ್ಟಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಪೀರಿಯಡ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ 2, 8, 8, 16, 16 ಲೈಕ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಆ ರೀತಿ ಹೋದಾಗ 8 ಅನ್ನಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ therefore the atomic number is less for this one. Then atomic number is less and less size, and these elements are high electronegativity. High electronegativity. Okay, left to right increase ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ atomic electronegativity, down to decrease ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, and these elements has high electronegativity. Then absence of d orbitals. D orbitals ಇರೋದಿಲ್ಲ, because here the atomic number of fluorine is 9, so electronic configuration is 1s2, 2s2 and 2p5 ಮತ್ತೆ 3s2 ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 0, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ d ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಥಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ atomic number 3, electronic configuration is 1s1, 1s2 and 2s1. So ಇಲ್ಲಿ d orbital ಇಲ್ಲ, p orbital ಇಲ್ಲ, but ಏನಾಗಿದೆ 2s orbital there is 2p 0, so same shell these two, hence there is p orbital, that is no electrons, means empty p orbital is there. But here after 2p there is 3s, this is another shell. When there is no electron, shell will be vanished, means not visible, so that will be disappears. So that is called as absence of d orbitals. Due to the absence of d orbitals, these form p-pi orbitals, that is p-pi bonds. Formation of p-pi bonds, only p-pi d-pi form bonds ಇರೋದಿಲ್ಲ, p-pi and d-pi. Pi means pi bonds, sigma bonds, ಕೇಳಿದ್ರಾ? Side overlapping and axial overlapping ಅಂತ. Already I told you the difference between sigma bond and pi bond in atomic structure, right? Now p, pi and d pi means p orbital and d orbitals involves to form pi bonds. Here only p orbitals are involved to form pi bond due to the absence of d orbitals. d orbitals ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ p ಮತ್ತೆ p orbitals ಮಾತ್ರ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ pi bond ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, p ಮತ್ತೆ d ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆಗ ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. And these elements are form covalent bond. Covalent bond ಅನ್ನೋದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, but the rest of the elements is form ionic bond. ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ionic bond ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾರು ಇದೆಲ್ಲ covalent bond ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ. Due to this nature, these elements shows some anomalous, means various properties of the other elements having the same group. ಒಂದೇ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. Okay, then the last one is high impact nomenclature of the elements having atomic number greater than 100. The next concept is nomenclature of elements with atomic number greater than 100. So you know, in the periodic table there is totally 118 elements. Okay, these are the elements. Now greater than 100, the atomic number is greater than 100, that is from 100 to 118. These elements are highly unstable. These elements are highly unstable, and it is very difficult to characterize these elements. Characterize these elements. So characterize means to analyze the properties of these elements, so that to analyze, to characterize of these elements, they given some names based on the high impact rules. After
characterizing these elements characters, they given some official names and indicated the symbols, then only they placed it in a periodic table. Before that they using only the high-pack nomenclature by giving some root words to the number from 0 to 9. 0 to 9 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ನಾಮನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಹೈಪ್ಯಾಕ್ ನಾಮನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಕೊಡಕ್ಕಿಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 100 ಇದೆಯೋ 100 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅವೆಲ್ಲ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹೈಲಿ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್, ತುಂಬಾ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ವಿ ಕಾಂಟ್ ಅನಲೈಸ್ ದೇರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ನೇಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಪ್ಯಾಕ್ ನಾಮನ್ಕ್ಲೇಚರ್, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೂನಿಯನ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೂನಿಯನ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅನ್ನೋ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ರೂಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ರೂಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 0 ಇಂದ 9. 0 ಇಂದ 9 ಅನ್ನೋಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ 10 ನಂಬರ್ಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, 0 to 0 1 2 3 so on up to 9. 0 ನಿಂದ 9 ತಗೊಂಡು 10 ನಂಬರ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಈ ನಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ರೂಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ರೂಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೈಪ್ಯಾಕ್ ನಾಮನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ನೇಮ್ಸ್, ಈ ನಂಬರ್ಸ್ಗೆ. ಅಂದ್ರೆ 100 ಇಂದ 118 ಇರುವಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೈಪ್ಯಾಕ್ ನಾಮನ್ಕ್ಲೇಚರ್. ಸೊ ಈ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವುಗಳ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಎಲ್ಲ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೈಪ್ಯಾಕ್ ನಾಮನ್ಕ್ಲೇಚರ್. ನೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ದಿ ರೂಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ of the number from 0 to 9 before giving the high-pack name of an element. Okay, now the root words for these elements is let's take the number. So that is digit, name or root word. This is the abbreviation. Abbreviation means indication. Now the first one is 0 to 9, right? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 like that. You have to be right one by one. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. So this is the 9 numbers. Now first one, the name or root word is nil. N-I-L. Nil means there is no anything. No anything means empty. Then u means one, that is un means one. One is nothing but un. Then two, that is by. Two ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎರಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ by ಅಂದ್ರೆ ಏನು, two by. Three means try, there is three numbers like try. And four means quarta, that is quad. Quad means quadrilateral ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. You know 4 angles ಅಂದ್ರೆ quadrilateral angle ಅಥವಾ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, 3 ಇದ್ರೆ triangle ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. 2 angles ಅಂದ್ರೆ bi angles ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. 1 ಇದ್ರೆ uniangle ಅಂತ ಕರೀತೀವಲ್ಲ. ಸೊ uni ಅಂದ್ರೆ uni like that is hand ಅಂತ. ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ nil ಅಂತ. Tri ಅಂದ್ರೆ triangle like 4 means quadrilateral like a quadra. And 5 means paint. 6 means x. 7 means sept hepta ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಸೆಪ್ಟ್, ಸಪ್ತಪದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಸೆಪ್ಟ್. ದೆನ್ 8 means oct. 9 means hen, E-double-N. So this is the symbols or root words or name we are giving for these digits, means from 0 to 9. And the abbreviation is nil for n. Then un for u. Then bin for b, that is by. For try, t. For quadrilateral, q means quad q. For pent, p. Then x for h, set for s, and for oct, o. Then for n, e. So this is the abbreviation given for these numbers. Now by using these abbreviations we are writing the high-pack nomenclature of an element having greater than 100 atomic number. And after writing these root words for a particular digit or number, we are adding at the end IUM.
IUM ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಈ ರೂಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಆದ್ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ IUM ಅನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಯಾವ್ಯಾವಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಅನ್ನೋ ಲೆಟರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅವರಿಗೆ ಈ ಐ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು IUM ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೈ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಇದೆ, ಇವೆರಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಐ ಅಂತ 8 ಸತಿ ಬರೆಯೋ ಸ್ಥಿತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, 1 ಸತಿ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಟ್ರೈ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲಿ ಐ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ 2 ಸತಿ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ, 1 ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಮಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಮೀನ್ಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಲ್ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೈ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಡ್, ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್. Okay, like that we are writing IUPAC name. For example, see example nodi, it is very easy. Example, there is 100 atomic number 100 ಇದೆ, greater than 100 ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, 100 ಇದೆ. So 100 ಗೆ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ 1 ಇದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರೆಯಬೇಕು, UN, UN. Okay, then 0 ಇದೆ, 0 ಗೆ ಏನು nil, so nil, nil ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ 0 ಇದೆ nil. Then last ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, nil ಅಂದ್ರೆ IUM ಅನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು, IUM. Okay, so this is the IUPAC name of an element having atomic number 100. ಕೇಳ್ತಾರೆ write IUPAC name of an element with 100 atomic number ಅಂತ, ಅವಾಗ ನೀವು ಇದನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ 100 ಆದ್ಮೇಲೆ 101, ಸೊ 1 ಗೆ ಏನಿದೆ hun, 0 ಗೆ nil, nil, ಮತ್ತೆ 1 ಗೆ hun, UM. then ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, IUM ಈ ತರ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ 101 ಆದ್ಮೇಲೆ 102, ಸೊ 102 ಗೆ ಏನಂತ ಬರೀಬೇಕು, 1 that is hun, UM, 0 ಗೆ nil, then 2 ಗೆ by, IUM ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು, ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೈ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ UM ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. So this is the IUPAC name of these elements having atomic number greater than 100. ಸೊ ಈ ತರ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಮೇಲೆ ಅದರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ ತರ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದಾರೋ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡಿದಾರೋ ಅವ್ರ ಹೆಸರನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ 102 ಆದ್ಮೇಲೆ 103, ಸೊ 1 ಗೆ ಏನು hun, 0 ಗೆ nil, 3 ಗೆ ಏನು try, ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೈ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ UM ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, hun, nil, trium, like that. then 104 hun, nil, for 4 ಗೆ quad, IUM. ಓಕೆ, then 105 ಗೆ ಬರೀತೀರಲ್ವಾ, 105 ಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, 1 that is hun, 0 ಗೆ nil and 5 ಗೆ paint, then IUM. like that up to write 110 or 109 ವರೆಗೂ ಬರೀರಿ, then write 110 ಗೆ ಬರೀರಿ, so on ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀವು. 110 ಗೆ ಏನಂತ ಬರೀತೀವಿ, hun, then again there is hun means 1, then last one nil, then IUM, like that. Okay, now write 115. For 115 how can you write 1, that is hun, then for 5 paint and IUM. Okay, like that we are writing. Then up to 118, right, the last one 118, 1 is nothing but hun, then again there is 1, that is hun, when 8 it means saved, that is saved, nil, so saved, that is IUM. So like that we are giving the IUPAC name of these elements having greater than 100 atomic number. Okay, take the remaining homework and you have to be upload after watching this video. Okay, here the chapter is completed, that is classification of elements and periodicity in properties.